담배는 자율적으로 하는 건가, 가나? 잠깐 아직 사람들이 다 안 들어와서. Good evening, everyone. Good evening. Ajahn. Sập Sam Hồ冇梳頭. 다 안 들어. 누가 안 들어왔어? 모르겠어. 어디 거? 여기 We wait for some more minutes. 좀만 몇 분 더 기다리겠습니다. Do you have anything to chat? 뭐 얘기하실 거 있으면 하셔도 됩니다. This is an unrecorded session. Later 이거- at this session off. 지금은 이제 기록을 안 하고 Okay, let's start our meditation. 그럼 영상을 시작하겠습니다. When we are adjusting the body posture, the meditation already starts. 우리가 이제 자세를 조정할 때 명상은 이미 시작됐습니다. It is very important to cultivate the knowing at the present moment. 그래서 이제 현재 이제 알아차림을 키우는 것은 굉장히 중요합니다. To make it as our normal mode in our life. 그래서 우리 삶에서 이것을 이제 정상적인 상태로 만드세요. Especially when the body is moving, this is the easiest part of us to be aware. 그래서 우리 몸이 움직일 때 이제 우리가 깨어 있기가 가장 쉽습니다. Because the body is the coarest part of us. 왜냐면 이제 우리에게 있어서 가장 거친 부분은 우리 몸입니다. The body, the feeling, the mind, and the Dhamma are different objects, are different parts of us, from the coarest to the subtlest. 그래서 몸과 마음 이런 것들은 이제 가장 거친 것으로부터 가장 부드러운 미세한 것으로까지입니다. They are serving for the same purpose, that is the frame of reference for our mindfulness. 그래서 그것들은 다 이제 똑같은 그 역할을 하는데 우리 알아차림의 기준이 됩니다. When our awareness is coarse, then we need a coarse object. 그래서 우리 알아차림이 이제 거칠 때 우리는 거친 대상이 필요합니다. And when the mind is subtle, then naturally it will tend to look for a subtle object. 그리고 마음이 이제 미세할 때 이것은 자연적으로 미세한 대상을 찾게 됩니다. So according to the present state of our mind, look for the suitable object for it. 그래서 이제 우리의 현재 마음 상태에 따라서 적합한 대상을 찾아보세요. When our mind is coarse, it's difficult to notice the breath or the thoughts, the knower itself.
우리 마음이 이제 거칠 때 우리는 이제 호흡이나 아는 자 그 자체를 알기가 쉽지 않습니다. So the best way is to keep the body moving. 그래서 가장 좋은 방법은 이제 몸을 움직이는 것입니다. Know the whole body moving, and this is a perfect meditation object in that time. 그래서 온 몸이 움직이는 것을 알고 계시고 그래서 그 순간에 이것은 완벽한 명상 대상입니다. Everything that can remind us the passing of time, and this is the meaning of meditation object. 그래서 모든 것은 우리에게 시간의 흐름을 이제 알려줄 수 있습니다. 이것이 명상 대상의 이유입니다. And if we want to make the mind be more subtle, then we need to relax. 그리고 우리 마음이 좀 더 이제 미세해지고 싶어 한다면 우리는 이완을 해야 됩니다. Relaxation layer by layer, step by step. 매 층마다 그리고 매 단계마다 이완합니다. So pay attention to the brain. This is the core of chaos in our mind. 그래서 뇌 주의를 기울이세요. 이것은 우리의 혼란의 중심입니다. When our nervous system is cool, then body and the mind will become peaceful. 우리의 신경계가 이제 시원하게 된다면 우리의 몸과 마음은 평화로워집니다. So this is the best starting point for our meditation. 그래서 이것이 우리의 명상을 시작할 때 가장 좋은 방법입니다. Feel your eyes, relax your eyes, melt your eyes. 눈을 느끼시고 이완하시고 그리고 눈을 녹이세요. And extend such relaxation and melting into your brain. 그리고 그런 이완과 이제 녹아버림을 뇌로 확장시키세요. In the process of relaxation, the stress will be released and you feel different sensations. 그래서 이완하는 과정에서 당신은 이제 자유로운 느낌이 들면서 다양한 느낌을 느끼게 됩니다. Usually we'll find an accumulated stress in the eyes area. 보통 우리는 이제 눈 부분에 쌓인 스트레스를 느낍니다. This is the sense organ that exhausts a lot of energy of the mind. 이것은 이제 마음의 에너지를 굉장히 많이 소진시키는 감각기관입니다. Especially for the modern people who are using mobile phone a lot. 특히 이제 현대사회 사람들, 이제 핸드폰을 많이 쓰는 사람들을 말입니다. Relax your eyes and the brain in the breathing. 그래서 눈을 이완하시고 호흡 속에서 뇌도 이완하세요. Simply give it an advice, friendly advice to relax and wait. 그래서 이것에게 친절하게 이제 이완하라는 메시지를 주고 놔두세요. Actually, the body, the brain is easy to relax, but the difficult one is our mind. 사실 이제 몸 그리고 뇌는 이완하기 쉽습니다. 하지만 어려운 것은 마음입니다. When we are relaxing the brain and paying attention to the brain, you find that our mind is not
content with such knowing. 그래서 우리가 뇌를 이완하고 거기에 주의를 기울이고 있을 때 마음은 그런 것에 그런 것을 좋아하지 않습니다. The struggles comes from the mind, the knower itself. 그런 이제 힘든 점은 이제 마음 아는 자로부터 나옵니다. It is so used to control, to interrupt. 이것은 이제 통제하고 이제 방해하는 데 익숙해져 있습니다. So when we are paying attention to relax the brain and be mindful, and especially to the mind itself, 그래서 우리가 뇌를 이완하려고 할 때 especially to to the mind itself, 어, be mindful to the mind itself. 그래서 이제 마음 그 자체에 대해서 알아차리셔야 됩니다. We keep ourselves mindful simply to prevent the mind to interrupt. 우리는 이제 마음이 방해하는 것을 막기 위해서도 알아차리고 있습니다. This is the doing of the mind out of ignorance. 이것은 이제 마음이 어리석음에서 하는 행동입니다. So when we are relaxing the brain in the breathing, let the mind learn non-doing. 그래서 우리가 이제 호흡 속에서 뇌를 이완할 때 마음이 아무것도 하지 않는 것을 배우도록 하세요. So we are relaxing the both parties, the brain and the mind. 그래서 우리는 두 가지를 다 이완하고 있습니다. 뇌와 마음. Relaxing the object and the mind. 대상을 이완하고 그리고 마음도 이완합니다. Let the breathing continues naturally and serve as a reference for time. 그래서 호흡이 자연스럽게 쉬어지도록 하고 이것을 이제 시간의 기준으로 삼으세요. So we simply wait for these two parties to relax. 그래서 이제 이 두 가지가 다 이완하도록 기다려 주세요. Relaxation is not to do something. It is 이완 not to do. 이완은 무언가를 하는 것이 아닙니다. And with the time passing, the brain and the mind will relax themselves. 그리고 이제 시간이 지날수록 당신의 뇌와 마음은 스스로 이완할 것입니다. When there are thoughts happen, just know it in the background of breathing. 그래서 생각이 올라올 때 그저 알고 계시고 이제 호흡을 배경에 두세요. Don't be deluded. 거기에 빠지지 마세요. If we are deluded, then we are out of the present moment. 우리가 이제 거기에 빠져 있다면 우리는 현재에서 벗어난 것입니다.
Actually, mindfulness means knowing at the present moment. 사실 이제 알아차림이라는 것은 현재에서 알고 있는 것이라는 것입니다. And in the process of establishing mindfulness, continuity is more important than clarity. 그래서 이제 알아차림을 이제 만들 때 지속성이 이제 그 명확성보다 더 중요합니다. Make sure the knowing continues in different across the present moments. 그래서 이제 현재 속에서 아는 것이 지속될 수 있도록 하세요. Whether you are knowing clearly or not that clear, it's not important. 당신이 명확하게 알든 명확하게 알지 못하든 그것은 중요하지 않습니다. When the dust in the mind settles down, then the sight, the vision will be clear. 그래서 마음속에 이제 먼지들이 가라앉으면 이렇게 우리가 보는 것이 더 맑아지게 될 것입니다. But the continuity of mindfulness is to make sure you will not disturb these settling dust. 하지만 이제 알아차림의 지속성은 당신이 이렇게 가라앉는 먼지들을 다시 올리지 않는다는 것입니다. When the brain is relaxing itself, then look for the source of the drives that make you not relaxed. 그래서 내가 스스로 이완하고 있지 않다면 당신을 이완하게 하지 못하는 것들을 찾아보세요. Feel the struggles or the wants of the mind. These are the emotions. 그래서 마음에 이제 이제 마음에 feel the struggles and the The wants, struggles and wants of the mind, and we call these emotions. 우리는 이것을 감정이라고 부르는데 마음에 이제 어떤 갈등이나 원함을 그렇게 부릅니다. So the next step is to identify the position of these emotions. 그리고 다음 단계는 이제 이러한 감정의 위치를 확인하는 것입니다. Which is at the center of our chest. 그것은 우리 가슴 중반에 있습니다. This is the physical correspondence of the emotional drives. 이것은 이제 감정적인 욕망의 신체적인 부분입니다. Feel this area, relax and open it. 이곳을 느끼고 이완하시고 열어주세요. Let all the stress and drives be released. 마치 이제 모든 스트레스나 이제 욕구가 풀어지도록. Just like opening a lotus, we don't need to keep all this rubbish. 마치 이제 연꽃을 여는 것 같습니다. 우리는 이런 쓰레기들을 다 간직할 필요가 없습니다. Because these emotional drives make our mind not peaceful. 왜냐하면 이런 정서적인 욕구들은 우리를 평화롭지 않게 합니다. The want for sensual pleasures, the want for this and for that. These are all the emotional drives that make our mind unpeaceful. 우리가 이제 감각적 쾌락에 대한 욕망 그리고 뭔가를 원하는 거 이것들은 우리를 평화롭지 않게 합니다.
So open your heart like a lotus and surrender all these emotional drives back to the nature. 그래서 이제 연꽃처럼 가슴을 여시고 이런 정서적인 이제 욕구들을 다 자연으로 돌려보내세요. And the breathing is the wind from the nature, and you bring all these drives away. 그리고 호흡은 이제 자연으로부터의 바람처럼 이 모든 욕구들을 다 보내버립니다. So let your heart breathe the 그래서, wind from the nature. 그래서 당신의 심장이 가슴이 자연으로부터 오는 바람을 호흡하도록 하세요. It is the wind with the message of peace and harmony. 이게 이제 평화로움과 조화로움의 메시지를 가지고 있는 바람입니다. Let the heart breathe with ease. 그래서 심장이 편안하게 쉴 수 있도록 하세요. The heart means the heart chakra. 심장이라고 말하는 것은 가슴 차크라를 의미합니다. Try to cultivate the feeling of harmony in the heart chakra. 그래서 그런 가슴 차크라의 조화로운 느낌을 키우려고 해보세요. When our emotions are in balance, then it is naturally equanimous and harmonious. 그래서 우리 감정들이 균형 잡히게 되면 이것은 자연스럽게 평등하고 조화롭습니다. Cultivate the feeling of harmony and continue to relax the heart. 그래서 그런 조화로운 느낌을 계속 키우려고 하고 가슴을 계속해서 이완시키려고 하세요. When we relax this body and mind step by step like this, then meditation becomes easier. 우리가 우리의 몸과 마음을 이렇게 단계적으로 이완하게 되면 명상은 더 쉬워집니다. These are the techniques for pacifying the mind. 이것은 마음을 평화롭게 하는 기술입니다. Because this is the mechanism of this mind. 왜냐하면 이것이 이제 이 마음의 작동 원리이기 때문입니다. The way to deal with stress is relaxation. 그래서 스트레스를 해결하는 방법은 이완입니다.
And relaxation means disdoing. 그리고 이완이라는 것은 아무것도 하지 않는 것입니다. Is the process leading to non-doing. 이것은 이제 아무것도 하지 않는 것으로 가는 과정입니다. Peacefulness is non-doing mind. 평화는 아무것도 하지 않는 마음입니다. But we need to clear the outer layers in order to relax the inner layers. 그래서 우리는 이제 겉에 있는 표층의 것들을 이제 치워야 안에 있는 것들을 볼 수 있어요. 이완시킬 수 있습니다. When the mind is stressed, then we need to cultivate relaxation. 마음이 스트레스 받았을 때 그때 우리는 이완을 훈련해야 됩니다. And when the mind is relaxed, then we can cultivate the happiness. 그리고 마음이 이완돼 있을 때 그러면 우리는 행복을 키울 수 있습니다. The mind cannot be happy when it is stressed. 마음은 스트레스 받았을 때 행복할 수 없습니다. You cannot force your mind to concentrate to be happy before when the mind is still stressed. 당신은 마음이 스트레스 받았을 때 이것을 억지로 행복하게 만들 수 없습니다. Just like clearing the rubbish before we wash the rubbish bin. 마치 이제 우리가 쓰레기통을 청소하기 전에 쓰레기를 먼저 버리는 것 같습니다. Let your brain and heart continue to relax in the breathing. 그래서 당신의 이제 뇌와 가슴이 호흡 속에서 계속 이완하도록 놔두세요. You can rely on the wind from the nature. 당신은 이제 자연으로부터 온 바람에 의지하면 됩니다. Know the flowing of the wind with content and appreciation. 그래서 그러한 바람의 흐름을 만족스러움과 감사함으로 느껴보세요. The continuity is more important than the clarity. 그리고 지속성이 명확성보다 더 중요합니다.
So you can keep your mind relaxed before it is recharged. 그래서 이제 당신은 마음을 이완시켜서 이제 충전하게 만들 수 있습니다. When the mind is recharged, then the happiness will happen. 그리고 마음이 다시 충전되면 행복이 일어납니다. And the heart will become energetic. 그리고 가슴은 더 에너지가 넘치게 됩니다. So before we move to the next step, you can notice yourself in this way. 그리고 우리가 다음 단계 넘어가기 전에 당신은 스스로 이렇게 알아차리면 됩니다. If you feel that your mind, your brain and heart is relaxed, then you can cultivate the feeling of harmony and peace. 당신이 이제 뇌와 가슴이 이완되어 있다고 느껴지면 그러면 당신은 평화와 조화로운 마음을 키울 수 있습니다. Just like fusing yourself into this feeling. 그럼 마치 이제 당신이 이 감정에 융합되는 것 같습니다. In the area of heart chakra. 가슴 차크라 부분에서. And the feeling will grow and expand. 그러면 그 감정은 더 커지고 확장됩니다. And feel that your whole body is inside this feeling of harmony. 당신의 온몸이 이 조화로운 느낌의 속에 있다고 생각해 보세요. And this is the process of healing. 그리고 이것은 이제 회복하는 과정입니다. But don't attach to the good feelings. 하지만 좋은 느낌에 집착하지 마세요. Just let the nature do the work. 그래서 그저 자연이 그 일을 하도록 놔두세요. You are just a knower. 당신은 그저 아는 자입니다. And remind you again, continuity is more important than clarity. 그 다시 말하지만 지속성이 명확성보다 더 중요합니다. Just let it continue and wait. 그저 이것이 지속되게 놔두시고 기다리세요. Happiness is the medicine to this body and mind. 행복은 이 몸과 마음의 약입니다.
just know this is happening. 그래서 이것이 일어나고 있다는 것을 알고 계세요. Learn to be a non-doing knower. 그래서 아무것도 하지 않는 아는 자가 되도록 배우세요. Then the knower will gradually wake up from the objects. 그걸 아는 자는 대상으로부터 점진적으로 깨어나게 됩니다. Wake up from the whole scenario. 그 모든 이제 이야기로부터 깨어납니다. Feel the difference between the knowing and the known. 그래서 그냥 아는 것과 알아지는 것의 차이를 느껴보세요. When the mind is more and more relaxed, more and more non-doing, then the difference becomes obvious. 그래서 마음이 점점 더 이완되고 점점 더 알게 되면 그러면 아는 것과 알아지는 것의 차이가 더 명확해집니다. So this person is still sitting here and breathe in and out with happiness, but the mind is simply knowing. 그래서 이 사람은 여기 앉아서 호흡하고 행복하게 있습니다. 하지만 마음은 그저 알고 있습니다. And relax the knower. 그리고 아는 자를 이완하세요. Greed, aversion, and delusion are the actions of this knower. 탐진치는 이 아는 자의 행동입니다. That means to like, to dislike, or to get involved into the object. These are the actions of the mind. 그것은 이제 좋아하거나 싫어하거나 대상에 이제 관여하게 되는 것은 to get involved is Are the actions of the mind. 그것은 다 이제 마음의 행동입니다. And we call this doing mind. 그리고 이것을 우리는 하는 마음이라고 얘기합니다. And this doing creates all the sufferings. 그리고 이 하는 것은 이제 모든 고통을 만들어냅니다. So notice this mind itself and relax the mind. 그래서 이 마음 그 자체를 아시고 이 마음을 이완하세요. You can completely ignore the body and the feelings. Pay attention to the mind itself. 당신은 이제 몸과 느낌을 완전히 무시할 수 있습니다. Pay attention to the feelings. To the mind itself. 마음 그 자체에 주의를 기울이세요. To investigate whether the mind has such actions of greed, aversion, and delusion or not. 그런 마음이 탐진치의 그런 것이 있는지 탐구해 볼 수 있습니다. And this will make your relaxation subtler.
그리고 이것은 당신의 이완을 더 미세하게 만듭니다. Just continue such knowing. 그래서 그런 아는 것을 지속하세요. 그죠? We don't need to have the eager to know more clearly. 우리는 이제 더 명확하게 알아야 될 필요가 없습니다. Because this ego itself is craving. 왜냐하면 이런 원함은 욕망이기 때문입니다. Just continue to investigate whether the mind has greed, aversion, or delusion or not. 그래서 그저 지속적으로 마음이 탐진치가 있는지를 탐구해 보세요. Continuity is more important than clarity. 그 지속성이 이제 명확성보다 더 중요합니다. Know the mind as if you are from nowhere. 당신이 아무 데서 오지 않은 것처럼 알고 계세요. Not knowing from itself. 자아로부터 아는 것이 아닙니다. The knowing itself is a phenomenon. 아는 것 자체가 어떤 현상입니다. It is part of nature, not you. 이것은 자연의 일부이지 당신의 일부가 아닙니다. Feel the passing of time. 시간이 지나가는 것을 느껴보세요. Even the knowing is impermanent, is unconstant. 그래서 아는 것조차 무상하고 지속적이지 않습니다. The knowing is just like a wave. 아는 것은 그저 어떤 파동과 같습니다. It is wavy and then and creates different levels of clarity of knowing. 이것은 파동처럼 이제 다양한 레벨의 명확한 알을 이제 만들어냅니다. And through such change in the level of clarity of knowing, we can still perceive the time passing. 그래서 그러한 이제 알아차림의 명확도가 다른 것으로부터 우리는 시간의 흐름을 또 느낄 수 있습니다. Because time means change. 왜냐하면 시간은 변화를 의미합니다. Time means impermanence. 시간은 무상을 의미합니다.
everything is changing. 모든 것은 변화합니다. Everything is passing away. 모든 것은 지나가고 있습니다. No matter the mind is peaceful or not, or whether we are mindful or not, everything is passing away. 우리가 이제 평화롭든 평화롭지 않든 알아차리든 알아차리지 않든 모든 것은 다 지나가고 있습니다. Just let the mind be exposed to this reality. 그래서 마음이 이런 현실에 노출되도록 하세요. And wait for the time to pass. 그리고 시간이 지나가도록 기다려주세요. The continuity is more important than clarity. 지속성이 명확성보다 중요합니다. Time's up for today. 오늘은 여기까지만 하겠습니다. And when you open your eyes, try to keep to know the passing of time. 그리고 눈을 뜨셨을 때 시간이 지나가는 것을 지속적으로 느껴보려고 하세요.
when we come back to our daily life mode, the sensory objects will be more obvious. 우리가 우리의 이제 일상생활 상태로 돌아오게 되면 그런 감각적 대상들이 좀 더 크게 다가옵니다. And we can notice the changes through our six sense faculties. 그리고 And 우리는 yeah, okay. 우리는 그 6가지 감각 기관으로부터 그런 변화를 느낄 수 있습니다. This may make our mind not that peaceful. 이것은 우리 마음을 그렇게 평화롭게 만들지 않을 수 있습니다. But if we observe from the level of Dhamma, from the impermanence, then peaceful or not peaceful is not important. 하지만 우리가 이제 법의 관점에서 무상의 관점에서 보게 된다면 평화나 평화롭지 않음은 중요하지 않습니다. The Dhamma goes beyond the personal body and mind. 법은 이제 개인적인 몸과 마음을 넘어섭니다. Try to continue the practice in the daily life mode. 그래서 이제 일상생활 상태에서 계속해서 수행하려고 해보세요. So the meditation session has not yet finished. 그래서 이제 명상 세션은 아직 끝나진 않았습니다. And now we meditate with our eyes open and body moving. 이제 우리는 우리 눈을 뜨고 몸을 움직이면서 명상을 합니다. Try to continue the observation in our daily life mode. 그리고 이제 그런 관찰을 우리 일상생활 상태에서 하게 됩니다. Let go the peacefulness. 평화를 놓아버리세요. Just simply feel the time passing. 그래서 그저 이제 시간이 지나가는 것을 느껴보세요. And remember, continuity is more important than clarity. 그리고 기억하셔야 될 것은 지속성이 명확성보다 더 중요합니다. Don't concentrate too much. 너무 집중하지 마세요. Sometimes too much concentration will break our mindfulness. 가끔 이제 너무 집중하면 우리 알아차림을 깰 수 있습니다. Because it is a concentration out of craving. 왜냐하면 이것은 욕망에 기반한 집중이기 때문입니다. Just keep the normal mind, normal knowing. 그래서 정상적인 마음과 정상적인 알아차림을 유지하세요. So this is the bridge leading to our daily life meditation. 그래서 이것이 이제 우리의 일상생활 명상으로 가는 다리입니다. Don't get used to meditation in the eye closed mode. 그래서 눈을 감은 상태에서 명상하는 것이 익숙해지지 마세요. Otherwise, you think that when our eyes are closed, then only when our eyes are closing, then we are meditating. 그렇게 되면 이제 당신이 우리가 눈을 감았을 때만 우리가 명상하고 있다고 생각하게 됩니다. Then we will cut our life into meditating mode and non-meditating mode. 그러면 우리는 이제 우리 삶을 명상하는 상태랑 명상하지 않는 상태로 나누게 됩니다. With the eyes as the switch. 눈 자체가 이제 스위치가 됩니다. You can meditate only when your eyes are closed. 당신은 눈을 감아야만 명상을 할 수 있습니다. Is that true? 이게 뭐 사실입니까? Okay. So I'll open the Q&A session to everyone in a fair base. Who want to report, to share, you can do it freely. 그래서 이 Q&A 세션은 이제 먼저 하고 싶은 분들이 먼저 하시면 됩니다. Because now almost all of you are old meditators.
왜냐면 지금은 이제 거의 대부분의 분들이 이제 오래된 분들입니다. Who feel that the meditation today is better than normal? 오늘 한 명상이 이제 평상시 한 것보다 더 낫다고 생각하시는 분 계신가요? You can raise your hand. 손을 드실 수 있습니다. Oh. And who think that the meditation is worse than normal? 평상시보다 더 못했다고 생각하시는 분 계시나요? Oh, it's good. Only one. 한 명밖에 없어요. 다행입니다. So the others is same as normal, right? 평상시와 다른 분들은 다 비슷하신 것 같습니다. Can you still noticing the time passing now? 아직도 시간이 지나가는 것을 느낄 수 있나요? This is the practice to keep the mindfulness in our daily life. 이것은 이제 우리 일상생활에서 알아차림을 유지할 수 있는 수행입니다. Pay more attention on the continuity rather than the clarity. 그래서 지속성에 더 주의를 중점을 두고 명확성은 덜 중점을 둡니다. So that our mindfulness is flowing. 그렇게 되면 우리 알아차림이 흐릅니다. Flowing stillness. 흐르는 고요입니다. Can you do it now? Raise your hand. 지금 하실 수 있나요? 손을 들어보세요. 1, 2, only 2. You mean feel the passing of time? Yes. 그래서 시간이 흐르는 걸 아직도 느끼고 계시는 분 손 들어주세요. Oh, good. No one want to say something. 아무도 뭐 얘기하고 싶어. Okay. Hello, Ajahn. How is it? It's good, but it was really interesting time because it was like, I think some things that you said in the instruction was really helpful, like for example this of that continuity is more important than clarity. It made some switch. I don't know exactly how, but it was like some kind of understanding in that, and it made it clearer this of, because also this of your instructions of noticing time passing, that has been like slowly working into more clarity of things just arising and passing, like coming and going. And so there was something in the sitting that also I have pain in the back, and so the mind, it was almost like it was turning to this and having aversion, and then just again just letting it go and just being passes away. So it was not anything constant. It was coming and going very quickly. So the mind became quite equanimous to that. And then also this again and again, the mind like comes up with things like wishing to be somewhere else or becoming something else, and then stillness coming back and so on. But I had another question, and it was about daily life and about how to work with an easily flaring up temper, to easily be angry. So you use this impermanence. Once you know the anger, then it is already in the past. When we break up the illusion of continuity of entity like anger,
right? Then it is impermanent. It is passing away every moment. Once we are awake, it is already in the past. When the mind simply let go, then that ends. The anger is already in the past. Just like what we are doing in the meditation. Then when there are thoughts happen, when there are pain arising, then once we know that it is already in the past, then we let go. So the mind will be equanimous to our own anger. The anger is just a feeling. Once we know that, and then it is a feeling. But when the mind is deluded, it goes into the anger and continue to produce the anger every moment, so that it exists moment by moment like a entity. But actually, it is discontinuous, right? Could it be? You understand? Yeah. I think I understand. Could it be that because on one side the formal meditation, I feel it's like going in some ways something, I don't know, like deepening or something like that. But in daily life there is also this sort of like more easily getting angry or That's for it. long, not for That's long, quick, like. It's because of the mindfulness. That's why I focus a lot on teaching people to continue the practice into our daily life mode. So when we do enough practice on this, and then it is easier for us to maintain the level of mindfulness, maintain the level of awareness of the mind, so we can apply the right view into our daily life. Actually, it doesn't require the peacefulness of mind. When we switch into the right view mode, right perspective, then everything is impermanent, just like what we are doing, right? When you're listening, the voice is arising and ceasing away every moment. So all the changes in our sensory experience happening in the same way. And the perception to our anger is also sensory. It is the sense of mind. Mind is also a sense faculty. So it is the object that we can know. Everything is changing like this. The anger is also changing. Sometimes stronger, sometimes less stronger, right? But the reason that it can continue for a long time is because our attachment. We continue to recall, to recollect the anger in the past, and make it present in the present moment. So that's why it continues. So it exhausts the mind a lot, because we need to use a lot of energy to maintain the anger, to create anger in every moment. That's why we feel tired. The mind is tired for this. And once we awake to the reality of impermanence, simply stops. It's not about fighting against something with force, but simply let go. Simply relax. And when it is too strong, that means the anger or other kinds of five hindrances is too strong. Then we need to have certain level of relaxation before we can let go, right? So in that case, then you can find a break and to relax your brain, relax your emotion, and then you make it easier to let go. And we need to keep such practice all the time in our life. Okay. And the sentence continuity is more important than clarity. It's magical, right? Because continuity means detachment, and clarity means involvement.
Well, just like when we are looking at a running river. So if we see the flowing or the continuity of the flowing, then we should be away from the water. If we want to have more clarity on the water, then we need to get closer to it, right? So keep the mind non-detached, undetached, and then we can see the continuity. We don't need to get involved too much. So don't pay attention to the clarity. Focus on the continuity. Then you'll find the just right distance. Do you understand? Yeah. Okay. Any translation? The problem is that I really didn't get your answer was supposed to mean. Then just say what you can remember, or you can okay. understand. 그러니까 그 약간 이제 가끔씩 욱 이렇게 하고 올라오는 분노가 있는데 이걸 어떻게 해야 되냐라고 했더니 아자뉴께서 이제 과거에 지나간 것들이기 때문에 이제 계속해서 이제 지나간 것에 이제 이렇게 묶여있지 말아라 이렇게 말씀하셨거든요. 근데 무슨 의미일까 이렇게 생각해 보니까 나중에 한 말씀은 이제 보통은 이제 화가 과거의 일에 대한 거 연관이 돼서 올라오기도 한다는 거예요. 이제 아마 그래서 이제 그런 것들을 이제 신경을 쓰지 말아라 이렇게 얘기하신 것 같아요. So any more to add? Number 4 or number 11? Questions? No, I mean the translation. Translation. If you can remember something more than this, you can add to current translation. I will add some more. Yeah. 화에 대해서 그러니까 가은님이 금방 얘기해 주신 거 그 다음에 이분이 화가 갑자기 확 오르기도 한다고 그 얘기를 해주셨거든요. 그래서 저도 그게 오늘 고민이어가지고 좀 더 메모를 했는데, 그래서 그게 알아차림의 문제이고요. 그래서 매일 명상을 지속해야 알아차림을 더 지속할 수 있다고 합니다. 그래서 정견을 가져야지 지속할 수 있다고 하는 거고, 하나 더 얘기를 해주셨을 거는 이게 화가 나면 에너지가 많이 필요하잖아요. 그래서 몸이 많이 피곤해지고, 그래서 그 화가 난다는 걸 인식을 한다면 단순히 이완하도록 하고 멈추도록 해야 되는데, 너무 화가 크면 당장 이완하는 게 불가능하잖아요. 그러니까 당장 이렇게 내려놓는 게 힘들잖아요. 그러면은 그 경우에는 이완의 수준을 더 높여야지 내려놓을 수 있다고 하셨고, 그래서 그러니까 화가 너무 많이 지속된다면 처음에 해야 될 일은 내려놓자가 아니라 저희가 계속 배운 대로 뇌와 그 마음을 이완하는 거에 먼저 집중을 하시고, 그러고 난 다음에 화를 내려놓을 수 있다라고 얘기해 주셨어요. She's a good news reporter. No, actually, it was related in what I feel today, so I wrote memo, because it was the answer I need today. Okay, Thank you. that's good. Okay, any more questions? 질문하실 분? I think we would like to hear what number 14 has to say, because there's 2 people. Okay. Yeah. You're curious to know what I have to say. Can you come closer? The voice is too soft. Yeah, now is it better? Yeah, better. When you asked was it your best seat? I said no. Was it your worst? And I was thinking, actually, no. Even if it was very difficult, because yes, obviously thoughts come, but this time it was really, the mind was very clear, and then suddenly it was just very lost. There was I noticed how the mind is going into pictures and translating it. There is a word said, and then it's like moving into something. It's like blooming out of that something else that is a thought.
And so but I could follow because what I really was a little bit upset with the mind because I wanted to hear the instructions, not to go lost in thoughts. And this is something that not learned yet, to accept also that the mind is not as I wish it to be. It's also like it is. And so in this unharmonious sit, because it was not harmonious, sometimes it was very relaxed and sometimes it was just lost, and then there was this confusion inside of me that was, when you at the end it was really clear that there is the possibility to see stillness, that stillness can be there. Are you still there? Yeah, the electricity. It looks like I closed my eyes for a moment. Thailand. The electricity. So that is how I when I listened to Gabriella, I was thinking, no, we are really two different people. I would say that in the meditation, in this period of time, I don't know why, I see that thoughts are coming, and so I was wondering, what do I do during the day? And it's actually work, and maybe I should try to be more mindful in the things I do, even though I try, but too much time for things that is not dharma, I think, that is work. Keep the mind relaxed. We are not mindful because the mind is stressed. Yeah. When the mind is relaxed, even we have a lot of business, then the mind can still be relaxed and mindful, because the mind do not need to work. The mind don't need to work in this world, but this body and the brain works, right? So if there's no stress in the mind, and then the mindfulness is normal, just like what we are doing, and it happens automatically. So cultivate the habit to feel the time passing. That means we are living in the present moment. And when this habit becomes stronger and stronger, then it happens automatically. The peacefulness of the mind is temporary. It's not reliable. So don't attach to the peacefulness of mind. More important is to go to the Dhamma level, to observe the impermanence, even the peace and unpeacefulness of the mind. It shows the truth of impermanence, right? When we are standing in the Dhamma, then the peace of mind is not important. Then we observe everything the same way. That this is more will be more stable form of for the mindfulness. So simply feel the time passing, and everything is happening in the time. Our body is moving in the time. Our brain is thinking in the time, and we are knowing in the time. Right? Just forget the past moment, and we are immediately mindful. It's simple, right? Yeah, it's very simple, and at the same time, Yeah. it's difficult. Simple things because we complicated things. We don't need to apply force onto this, but on the other hand, we need to relax. Relax from the delusion. Yes. There is when speaking about stillness, okay, or because when the observer, when there is a disconnect, when there is not the identification to the object, when the mind, when one can look from distance, then there is I would call it stillness. There is not a involvement. So there is and this can happen. This can happen also now. I mean, this doesn't necessarily happen
it's like there is a far away look. Yeah, at- yeah, yeah, And there is, I mean, not involved. I don't get that stressed there. yeah. Because this is real. Mm. The mind is not the objects, are detached from the objects. This is the reality. But usually we are deluded, so we are not aware of this reality. The delusion is the attachment to ego. We try to hold on to something as self. The body itself, the feeling itself, the memory itself, thinking itself, and the knowing itself. Once we are attached to these objects, then we cannot feel the reality. The reality is that actually there are the five khandhas. The knowing is working and the objects are working. That's all. There's no self. Once we look from this position, detached position, then we see the truth, see the reality. But when we get involved, we are deluded. So keep knowing the time passing. Continuity is more important than clarity. That means at least we are less involved, right? Okay, translation. 그래서 이제 뭐 명상이 잘 되다가 뭐 잘 안 되는 부분 되고 생각이 좀 올라왔는데 그게 아마 일에 관련된 생각인 것 같은데 평상시에 일을 할 때 너무 깨어있지 않은 것 같아서 그런 생각들이 막 올라오는 것 같다고 말씀을 했어요. 그래서 이제 아잔유가 이제 이완을 해라. 이제 이완을 하는데 그 일에 너무 이렇게 막 욕망을 이제 욕심을 내지 말고 이제 이완된 상태에서 하면서 그리고 이제 시간이 지나가는 것에 대해서 이렇게 느끼고 있어야 된다고. 근데 그게 시간이 지나가는 거라는 게 이제 뭐 무상에 대해서 이제 알고 있는 그런 상태다라고 하시면서 뭐 그렇게 얘기하셨어요. And supplementary translation. Any? Number 7. Number 7. I just want to add the later part that you told them that we cannot bear the reality when we attached, right? When we attach to the self. attached to the 네. 그래서 마지막에 조금 얘기해 주신 게 우리가 생각이나 느낌이나 이런 것들에 집착을 하게 되면 현실을 느낄 수 없기 때문에 그래서 시간이 지나가는 것을 계속 지켜보라고 해주셨어요. And the secret to keep the mindfulness in our daily life is not to concentrate more, but it is to relax more, and through relaxation we can live beyond our life. We are not just like so for example, so if our life just like a river, so we are living on the water surface, then we can see the flowing, we see the continuity. But if we are involved deeply in the water, maybe we have the clarity, but we don't feel the continuity. It is broken. Translation. 그래서 이제 마치 우리가 이제 이런 얘기는 무슨 얘기냐면 눈앞에 이제 강물이 흘러가고 있는데 이제 그 강물 속에 들어가 있으면 강물이 흐르는 걸 보지 못하듯이 이제 거기에 대상에 너무 빠져버리면은 그 알아차리고 있는 것이 아니다라고 하셨습니다. And it is better to observe in the Dhammanupassana way, from the view of Dhamma, to see everything as impermanent in our daily life. 그리고 이제 우리의 일상생활에서도 모든 것이 무상하다는 이제 법의 관점으로 보는 것이 굉장히 도움이 됩니다. And actually, impermanent, suffering, and non-self, one of these three are the same. And when, for example, in the case of anger, as we just discussed, you can observe it from the impermanence point of view.
So you see, the anger is not continuing itself. There's no continuity of existence of anger, but we create such illusion ourselves. This is from the view of impermanence. Translation. 그래서 이제 뭐 무상고, 무아 이 세 가지는 다 비슷한 역할을 하는데, 마치 이제 우리가 무상이라고 했을 때 이제 분노와 관련된 얘기를 한 것처럼 분노도 영원하지 않습니다. 그래서 이것은 잠시 이제 일어났다가 이제 사라지는데, 우리가 이제 그것에 대해서 자아로 붙잡고 있으면 이렇게 분노가 이제 지속될 수 있습니다. And from the point of view of suffering, we need to identify the mind and the object. The anger that we are knowing now is the object, not the mind. And if the mind is not deluded with the greed, aversion, and delusion, the mind is never suffering. There are just the feelings. 그리고 이제 고의 관점에서 봤을 때는 이제 우리가 분노를 하거나 고통을 받을 때 고통받는 것은 대상이고 마음이 아닙니다. 그래서 이제 마음이 이제 어떤 그 망상에 빠져 있지 않는 상태라면 마음은 그런 상황에서 고통받고 있지 않습니다. If we can separate clearly the mind and the objects, then we will know that only the greed, aversion, and delusion makes the mind suffer. 우리 can you repeat the part? If we can separate the mind and the objects clearly, then we find that only the greed, aversion, and delusion makes the mind suffer. 그래서 우리가 이제 대상과 이제 마음을 분리할 수 있게 되면 이제 탐진치만이 마음을 고통스럽게 한다는 것을 알게 됩니다. Not the feelings, not the pain, not your boss, not your business. 그 느낌이나 혹은 이제 고통, 그리고 당신의 상사, 그리고 당신의 이제 사업까지도 그렇습니다. And the reason for this suffering is our wants. 그래서 우리의 이제 고통의 원인은 우리의 원함입니다. It happens in the mind. 이것은 마음에서 일어납니다. So we can see clearly what is suffering. 그래서 우리는 이제 고통이 무엇인지 명확하게 볼 수 있습니다. And from the perspective of non-self, same, we need to identify the difference between the mind and the objects. And all the objects are not self, and even the knowing itself is not self. They are just the nature, they are just the scenario. 그리고 이제 무아의 관점에서 봤을 때는 이제 마음과 대상도 다 자아가 아닙니다. 아는 것도 자아가 아닙니다. 이것은 다 이제 자연의 일부입니다. So these are the three different perspectives of Dhamma investigation, and we can do this in our daily life, no matter the mind is peaceful or not peaceful. 그래서 이것은 이제 이 세 가지 다른 방식의 이제 법에 대한 관찰입니다. 이것은 우리 일상생활에서 적용할 수 있습니다. Try to establish such habits of investigation when our mind is peaceful, because this is quite necessary in the beginning stage. 그래서 so we should see everything in these three aspects when our mind is peaceful. Yeah, try to establish such habits first. 그래서 이제 이러한 세 가지 관점으로 이제 우리 일상생활을 보려는 습관을 들이는 게 좋습니다. And when this habit becomes natural for us, then the peacefulness is not that important. 그리고 이것이 이제 이런 습관이 우리에게 자연스럽게 될 때 평화는 중요하지 않게 됩니다. So just like making a fire, when the fire is still weak and small, we need to protect it from the winds. But when the fire grows stronger, the wind doesn't matter. 그래서 이제 마치 이제 불을 피우는 것 같이 불이 약할 때는 이제 바람으로부터 보호가 필요하지만 이제 불이 커졌을 때는 상관이 없습니다. So when our mind is peaceful, don't waste the chance. Cultivate the Dhamma investigation.
그래서 이제 우리 마음이 평화로울 때 그걸 놓치지 마시고 이제 법을 수행하셔야 됩니다. So whenever your mind is peaceful, or whenever your mind is awake, cultivate this habit. 그래서 이제 마음이 평화롭고 마음이 깨어 있을 때 이런 그 습관을 이제 키우셔야 됩니다. And with the establishment of this habit, you'll find that your mind is getting free and more stable. 그리고 이런 이제 습관이 계속 들으면 이제 마음이 좀 더 자유롭고 안정되는 것을 느낄 수 있습니다. It becomes more easeful. 그리고 이것은 더 쉬워집니다. Okay. Any more questions? Can I ask? Yes. Okay. Well, during today's meditation, I felt that a lot of my ill will and my thinking has subsided substantially. But I felt that my mind was more foggy than before. So I was kind of thinking the reason because my mind is more foggy is because I haven't been meditating for a while, a few weeks ago. And maybe it's because of that, that my mind's foggy, but I don't know why my ill will and thoughts have been decreasing. You mean the ill will is decreasing, right? Yeah. Ill will and my thoughts have decreased during meditation. I realized that. But still my mind was foggier than before. So I'm thinking, is it foggy because I realized that it was foggy, or is it foggy because it's just foggy? Because that means your brain is still tired. Not yet relaxed. Not yet relaxed. Yeah. When it is completely unfold and relaxed, then the energy will arouse. Okay, but what about the ill will and useless thinking? They have been decreased. But the absence of thoughts doesn't mean the relaxation of brain. Oh, okay. It still needs to take some time. So the relaxation is not that complete. So you mean having less ill will and less thinking is not something good? It's good, but it need to take some more time. Just like after we finish a long run, right? We are still breathing in a coarse way. We're still tired. We need to walk for a while, and then the breath will will calm down. But during this state, the body is not yet recovered from the running, right? Still tired. I need to take some more rest. Even the breathing becomes normal, but we still need to take some more rest. So what you're saying is that like all these three aspects don't go together. It just fluctuates depending on my physical status. When the brain is relaxed, then the energy will come back. Then the clarity of the brain of thinking will happen naturally. So what you're saying is that does that mean that I'm practicing in the right way, but I'm too tired? Yeah, still tired. Still tired. Why? and sometimes the tiredness, foggy mind is because of the negative emotion, negative mood. Just like when the fire is burning, then there are black smoke will cover up your mind. And so we also need to relax to a deeper level, to relax the emotional stress. And then our brain will become clearer. They are interrelated.
they're related. But I thought the fogginess of my brain was because I've been listening to too much music and watching too much videos. Yeah, that make your brain exhausted, make your mind exhausted. Okay. Because the sense of craving make the mind exhausted. Okay. So you need to do more rest. So what you mean by rest is just, you know, meditative rest, right? Not just resting or sleeping. No. Yeah, sometimes even when we are sleeping, we are not taking rest. Oh, okay. The mind is still busy. The emotion is still busy. Okay. Do you want me to translate? Yeah. 그래서 제가 이제 오늘 영상 하면서 이제 이렇게 나를 보니까 이제 악의는 많이 줄었고 이제 뭐 잡다한 생각도 엄청 많았는데 그 많이 줄었어요. 생각이 잘 안 나더라고요. 이렇게 악의도 많이 안 올라오고. 그래서 이제 이게 잘 되는 건가 했는데 이제 그 머리가 되게 뭐라고 해야 되나? 구름 낀 것처럼 이렇게 멍한 거예요. 그래서 몇 주 영상을 좀 쉬었더니 이렇게 됐나? 이렇게 생각하고 있었는데 아잔님께서 이제 이렇게 피곤해서 그런 거라고 그렇게 말씀을 하셨는데, 그래서 제가 신체적으로 피곤한 건지 정신적으로 피곤한 건지 여쭤봤더니 이제 정신적으로 이제 뭔가 이제 명상을 통해서 쉬어야 되는 그런 종류의 쉼이고, 이제 우리가 잠을 잔다고 해서 항상 다 쉬는 건 아니다. 왜냐면 최근에 좀 덜 바빠져가지고 많이 잤거든요. 그래서 이제 뭐 그냥 그거에 대해서 말씀하셨는데, 그래서 이제 아마 제가 느끼기에는 왜 제가 느끼기에는 왜 아기도 좀 줄고 생각도 줄었는데 왜 머리는 멍한 거죠? 이렇게 얘기를 했는데, 아마 그게 제가 느끼기에는 한 번에 다 같이 이렇게 해결되는 게 아니라 그냥 해결되는 과정이 있는 거 아닐까라는 생각이 좀 들었어요. 네. And not only anger exhausts our mind, our heart, but also craving, right? The greed is also exhausting, makes the mind exhausted. So when there's a long time greed, then our heart chakra, you feel that our heart chakra is tired. It cannot cultivate the sense of happiness and harmony. It just cannot happen. That means it's lack of energy. Okay. 그래서 이제 이게 보통 우리가 그 분노 때문에도 이제 이게 뭔가 지치긴 하는데, 이제 욕망 때문에도 지치는 경우도 있습니다. 그래서 이제 굉장히 오랫동안 이제 어떤 그 욕망을 탐심을 가지고 있으면 그게 우리 가슴 차크라가 이제 지쳐가지고 그렇게 되는 경우가 있습니다. I think you're right, because you know, like I don't really like have a lot of anger these days, but you know, I've been, you know, like I like you said, I've been listening to too much music and watching too much videos, and it's because the craving exhausts the mind, and your mind is not mindful when you're listening to music. If you can listen in a mindful way, then your mind is not exhausted. But the craving means the dragging power, the pulling power, pull your mind outward. Make your mind wandering outside and not within. So that's the reason for the exhaustion. 그래서 이제 제가 이제 뭐 아무리 생각해도 음악도 많이 듣고 뭐 이제 뭘 보기도 많이 보고 해서 그런 것 같다라고 했더니, 이제 그런 욕망이 이제 지치게 만든다 마음을, 이렇게 말씀하셔서 그런 식으로 욕망이, 예를 들어서 음악을 들을 때도 알아차리면서 들을 수 있으면 괜찮긴 한데, 이제 욕망이 있어서 듣게 되면 그 욕망이라는 게 이제 밖에서 어떤 대상을 찾아서 돌아다니게 된다는 거예요. 그렇게 되면 이제 지칠 수 있고, 그게 이제 그런 피곤함의 멍함이나 피곤함의 원인일 수 있다라고 하셨습니다. So this example comes to our perspective of suffering. So what is happiness? What is suffering? We think that listening to music and let the mind wandering outside is kind of happiness. But is that true when we are looking to the mind itself? It is exhausted. 오케이. 그래서 이제 우리가 여기서 생각해야 될 점은 이제 뭐가 이제 행복인지에 대해서 좀 생각을 해봐야 됩니다. 우리가 음악을 듣고 이제 밖으로 돌아다닐 때 그게 이제 행복인지 아니면 그게 다른 게 있는지, 하지만 이런 종류의 행복들은 이제 음악을 듣거나 하는 것들은 이제 마음을 지치게 만듭니다.
when this heart is exhausted by the craving, then no matter how hard we try to imagine the loving kindness, cultivate a sense of peacefulness in the heart, we can't do it. 그래서 이런 식의 이제 욕망 때문에 이제 가슴이 이제 지쳐 있으면 우리가 자비나 이제 평화로움을 아무리 이렇게 만들려고 해도 그렇게 안 됩니다. The mind is simply unhappy. 마음은 단순히 이제 행복하지 않습니다. And the more we are exhausted by those sensual objects, and the more serious we find. More serious? The more serious of this situation. 그래서 우리가 이제 이런 식의 이제 대상에 계속 빠지는 것을 반복하게 되면 우리 상황이 더 심각해집니다. So observe this and try to reflect on the teaching of suffering. 그래서 이것을 이제 관찰하시고 이제 고통의 그 고통에 대한 것에 대해서 더 생각해 보세요. What is happiness? So ask yourself, what is happiness? 스스로에게 한번 물어보세요. 무엇이 행복인가? And try to observe in this way. 그래서 이 방법으로 이제 관찰해 보세요. And the very important point is to be able to observe your own mind. 그리고 가장 이제 중요한 포인트는 이제 우리의 마음을 내가 직접 볼 수 있는 것입니다. The happiness is not in the senses. The happiness is in the mind. 행복은 이제 감각에 있지 않고 행복은 마음에 있습니다. But because we cannot observe our mind, we just know from the senses. We cannot serve our mind. We cannot see the mind. We simply perceive happiness from the senses. 그래서 우리는 이제 마음을 볼 수 없고 이제 우리는 그저 이제 감각으로부터 행복을 느낍니다. Even when the mind is so exhausted, so tired, and cannot be happy, we still think that the sensual stimulus is happiness. 그래서 마음이 너무 피곤해서 이제 또 행복할 수 없을 때조차도 우리는 감각적인 즐거움이 이게 행복이라고 생각합니다. So this is because of this delusion in the understanding of suffering, and we are living in a wrong way, completely wrong way. 왜냐하면 이것은 이제 우리가 고통에 대한 이해가 잘못됐기 때문입니다. 우리는 잘못된 방식으로 살고 있습니다. So that's why people think that they are chasing happiness, but they are depressed finally. 그래서 이제 사람들이 보통은 자기는 행복을 쫓는다고 생각하지만 궁극적으로는 우울해지는 것과 같습니다. And they blame the world, blame their parents, blame the society. 그러고 나서 그런 사람들은 이제 세상을 탓하거나 그 부모님을 탓하거나 이제 사회를 탓합니다. Because they are ignorant to their own mind. 왜냐하면 그분들은 이제 자기 자신의 마음에 대해서 무지하기 때문입니다. Okay. I remember there's a question from the Google form, right? Sorry? You mentioned in the beginning of this session, there's a question from the internet. Oh yeah, the question from someone. Oh, the one person asked you to explain seven bojjhanga. Yeah. Do you understand the meaning of seven bojjhanga? I don't even know what bojjhanga is. So you need to Google this. You need to learn these terms. Okay. Seven bojjhangas. Seven bojjhanga. Bojjhangas means the factors of enlightenment. 보장가는 이제 그 깨달음 요소들입니다. Do you know the formal term in Korean? 한국어로 이제 칠각지인가 뭔가. 엄마. 칠각지. 칠각지. That's it. So this means seven factors of enlightenment. So the content is first is mindfulness, and then virya, that means diligence, rapture,
peacefulness, passaddhi, and also samadhi, and then the equanimity. These are 7 factors for a mind ready to be enlightened. 시각지 너 무슨 요소가 있는지 알아? 선생님. 피아노 선생님이. 네, 피아노님. 기억이 안 나는 그냥 알아차림 그러니까 알아차림 각지, 사티 각지, 그다음에 태법 각지, 그다음에 희각지, 그다음에 그 뭐지? passaddhi. 정한 각지. 정한 각지, 그다음에 samadhi. 사각지. 그러니까 평정심, 사각지. 또 뭐 equanimity. 희열같이 그다음 뭐지? 행복. 숫다? 아니 숫가? 행복같이. That means passaddhi, right? 그런 행ong. Okay, yeah, you can simply search from the internet if you are interested. Okay. 가은아. And these are the 7 factors that we need to cultivate because this is the mind ready for enlightenment. 왜냐하면 이것은 이제 우리가 이렇게 키워야 되는 요소들인데, 왜냐하면 이것은 이제 깨달음에 준비된 마음이기 때문입니다. Mindfulness is the foundation, and actually it is the cultivation of mindfulness leads to the presence of these 7 factors of enlightenment. 오케이. 왜냐면 이제 알아차림이 필요한데, 왜냐면 알아차림이 이 7가지의 이제 깨달음의 요소들을 이제 만들기 때문입니다. With mindfulness, that means the continuity of knowing the present moment. Then it gradually build up the virya, diligence. Diligence, that means cultivate the wholesome and destroy the unwholesome. 그래서 알아차림을 지속하다 보면 이제 그 부지런함이 생깁니다. 부지런함이라는 것은 이제 유익한 것을 키우고 이제 유익하지 않은 것을 없애는 것입니다. And with the presence of unwholesome and with the absence of unwholesome and presence of the wholesome, that the mind will feel rapture. 그리고 이제 그런 유익한 것이 있고 유익하지 않은 것이 없을 때는 마음이 이제 그 희열을 느낍니다. Look at the message from your mother. Okay. Googling. And with the rapture means the unfold state of the mind, the release of stress. So that's why we feel the abundance of happiness. 그리고 이제 희열은 이제 그 부정적인 것들을 다 버리는 것이기 때문에, 그렇게 되면 우리는 행복을 굉장히 많은 행복을 느끼게 됩니다. After these stress are released, then the mind will go into a peaceful state. That is the passaddhi. 그리고 이것들이 다 이제 풀어지고 마음은 이제 평화로운 상태로 됩니다. 그러면은 그게 passaddhi라는 것입니다. You can speak in Korean the term the fourth. The fourth. passaddhi. Fourth가 아닌 것 같은데 경황각지인가? Yes, 경황. And when the mind is peaceful and pleasurable, then the mind will gradually united. 그리고 이제 마음이 이제 평화롭고 이제 행복하게 된다면 이제 이것은 자연스럽게 깨달게 됩니다. That is the samadhi. 그게 이제 그 삼매입니다. And with samadhi, then the mind becomes equanimous. 그리고 삼매와 함께 이제 마음은 평등하게 됩니다. So these are the step-by-step mode to explain the 7 factors of enlightenment. 그래서 이것이 이제 7가지 깨달음의 요소를 설명하기 위한 이제 단계입니다. And also it has the mode of kind of a symmetric mode.
symmetric balance of the mode. 그리고 이것은 이제 어떤 균형이 필요합니다. 그러니까 symmetric. Okay. symmetric? Symmetric. It's they work in pairs. Yeah, but I don't know the Korean term. 대칭적인 그런 겁니다. The first pair is the Virya and Samadhi. 그래서 첫 번째 짝은 이제 위디아와 사마티입니다. Virya means 위디아가 택법각지와 이제 the second 경한각. and the second and the sixth Samadhi. 네, 택법각지와 정각지입니다. The mind, the Virya is the vitality of the mind, but the Samadhi is the peace of the mind. 그 위디아는 이제 마음의 이제 그 활력이고 사마티는 마음의 평화입니다. If the mind is too vital, too active, then there'll be lack of peace. If the mind is too much peace, then there'll be lack of vitality. 마음이 이제 너무 이렇게 활력이 넘치면 이제 평화가 부족하게 되고 평화가 과도하게 되면 활력이 부족합니다. Right? And the second pair happens between the Dhamma Vicaya and Upekkha. Dhamma Vicaya means Dhamma investigation. Upekkha means equanimity. 그리고 이제 두 번째 그 짝은 이제 담마위자야 우페카인데 담마위자는 그 탐구고 그리고 이제 우페카는 평등심입니다. What's the Korean term? Dhamma Vicaya. 담마위자야. Like selecting the Dhamma, investigating the Dhamma. Yes. 가은. 네. 근데 저는 택법각지가 법을 조사하는 걸 그거에 대해서 한 번만 더 설명해 주셨으면 좋겠어요. 담마위자야. 담마위자예요? 응, 담마위자야. 선보장가. She wants to know about the investigation of Dhamma. That is the work of wisdom. It is looking into the object, investigate into the object, so understand what it is. So it is the work of wisdom. But on the other extreme is the equanimity. Equanimity is not interested in the difference between things. Everything are equal. 그래서 이제 그 택법가치라고 했죠, 담마위자. 그게 이제 어떤 지혜를 가지고 이제 어떤 것에 대해서 이제 탐구하는 그런 마음인데 이것 반대는 이제 우페카라고 평등심인데 이것은 그 어떤 것에도 관심이 없음을 뜻합니다. Our thinking is based on the difference between objects. 우리의 생각은 이제 그 대상의 차이점에 있습니다. Right. So our reflection on Dhamma also based on the difference between objects. 그래서 우리의 법에 대한 이제 사유도 그런 물질의 이제 차이에 있습니다. So we can compare and say this is good, this is bad, and this is long, this is short, this is black, this is white. 그래서 이제 우리는 이게 더 뭐 좋고 나쁘고 이게 더 길고 짧고 이게 더 밝고 어둡다라고 얘기할 수 있습니다. But equanimity is the indifference of things. So the mind sees everything in an equal base. 그리고 평등심은 이제 모든 것에 대한 무관심입니다. 그래서 모든 것을 똑같이 봅니다. So in the equanimity state, the mind doesn't think. 그래서 그런 이제 평등심 상태에서 마음은 생각하지 않습니다. So we also need to balance these two. 그래서 우리는 이 두 가지도 이제 균형 잡게 가져야 됩니다. If we think too much, then the mind will be not equanimous. If we are too equanimous, then we have completely no reflection. 우리가 생각을 너무 많이 하면 우리는 이제 평등하지 않습니다. 근데 우리가 너무 과도하게 평등하면 마음은 이제 사유하지 않습니다. We should the best state is the combination of these two.
that means we think, but with the mind equanimous. 하지만 제일 좋은 것은 이 두 가지를 합친 것인데 우리가 생각을 하지만 마음은 평등한 것을 의미합니다. Okay, the third pair is the rapture, piti, and also the passaddhi. So this is about our emotions. Piti is the energetic mode of wholesome emotion. 그래서 이제 세 번째는 이제 희각지와 and rapture, piti and passaddhi라는 게 평안각지. 평안각지, 희각지, 평안각지입니다. 이렇게. It's the happiness with heat, with energy. 이것은 그 삐띠라는 것은 에너지를 가지고 있는 행복입니다. But the passaddhi is the happiness with coolness. 하지만 파사티는 이제 시원한 행복입니다. 차분한. It's peaceful pleasure. 이것은 평화로운 행복입니다. So these two should also be in balance. 그리고 이 두 가지도 이제 그 서로 균형이 잡혀야 됩니다. So you see these three pairs actually the balance in 3 dimensions. 그래서 우리가 보는 이 세 가지의 이제 짝은 이제 3차원에서 균형 잡히게 됩니다. The balance of the Dhammavicaya and the equanimity is about wisdom or view. 그래서 담마위자야와 평등심의 이제 그 밸런스는 그 about wisdom or view. wisdom or view? Views is a dimension of views, perspectives, or wisdom. 이것은 이제 지혜 혹은 이제 관점의 문제입니다. And Virya and Samadhi is the dimension of mind. 그리고 위디아와 사마티는 이제 마음의 차원입니다. And Piti and Passaddhi is the dimension of emotion. 그리고 삐띠와 파사티는 이제 감정의 영역입니다. So it's the complete balance in our emotion, intelligence, and the mind. These 3 dimensions. 그래서 이제 우리의 감정 그리고 이제 지력 그리고 emotion, intelligence, and mind. 그 마음의 이제 영역입니다. So when these 3 dimensions are in balance, and then the mindfulness is in the way to break through the delusion completely. 그래서 이 세 가지 짝들이 다 이제 균형이 잡히면 마음은 이제 그 어리석음을 뚫고 나갈 수 있게 됩니다. So this is the mode of symmetric balance. 그래서 이것이 이제 symmetric 대칭적인 균형. 대칭적인 그 균형입니다. To explain the bhojangas. 그래서 이것이 이제 칠각지 보장가입니다. Okay. Okay. So actually we are doing this in our meditation, right? 사실 우리는 우리 명상에서 이걸 하고 있습니다. Relax the brain is to balance the intelligence dimension. 그래서 뇌를 이완하는 것은 그런 지적 차원을 이제 그 균형 잡히게 만드는 것입니다. No, balance the mind. 마음 is about the Vidya and Samadhi. 위디아와 사마티는 이제 마음의 차원을 이제 균형 잡히게 하는 것입니다. That means the activeness and the stillness of the mind. 그래서 그것은 이제 활동성과 이제 고요한 마음의 활동성과 고요함에 대한 것입니다.
And relaxing the heart is about the emotion. It's about the piti and pasati. 그리고 이제 PT와 파사티는 이제 정서를 균형 잡히게 하는 것입니다. And relaxing the mind itself is about the intelligence, so that we can see the Dhamma. 그래서 그 마음을 이완하는 것은 지혜에 대한 것이고 지적인 것에 대한 것이고, so we can See the Dhamma. 그래서 우리는 법을 볼 수 있게 됩니다. So when these are balanced, then we simply pay attention to the impermanent suffering in non-self, and this is to look at the Dhamma itself. 그래서 이것이 균형 잡혀 있을 때 우리는 무상고 무아를 보고, 그러면 이것이 법을 그대로 보는 것입니다. So keep our mind in a balanced state is to prepare for understanding Dhamma. 그래서 우리 마음을 균형 잡힌 상태에 계속 가지고 있으셔야 이제 법을 이해할 수 있습니다. So if we cultivate the Satipatthana in this way, then it will lead to the Bhojjhangas. 그래서 우리가 그런 사티파타나를 계속 이렇게 유지한다면 우리는 What's the Korean for Satipatthana? 사념처? 사념처를 잘 한다면 우리는 이제 칠각지를 얻을 수 있습니다. Okay, finished. 끝났습니다. Any more question? 더 질문하실 분? Then we will end the session here. 그럼 우리는 여기서 끝내도록 하겠습니다. Chichiku. Sorry? Never mind. Japanese. It's Japanese. I was wondering why we have Chinese people and Korean people. Why don't we have Japanese people in your monastery? I don't know. I also wonder. There have been some Japanese people came. Before? But, just it's not that many. Maybe like 3 or 4, but they never come again. Okay. Yeah. 그러면 이제 삼배를 하고 we'll bow 3 times, okay? Okay, to be continued next week. 감사합니다. 감사합니다.